in the last class, what we have seen is what set, the operations involved in a set, and the meaning of the word well defined. Well defined na enna, adukapparama set operations, then cardinality of a set, mutually exclusive or mutually disjoint sets, subset, equal set, equivalent sets, then complement of a set, and De Morgan's law. இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், கிராஸ் ப்ராடக்ட். கிராஸ் ப்ராடக்ட்னாலும் ஒண்ணுதான், நம்ம என்ன கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட். அதுக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் ஆர் கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட். The correct word is what? Cartesian product of two sets. Cartesian product of two sets. The elements of the set A will be associated with elements of B, and the elements are written in ordered pair. அதுக்கப்புறமா ரிலேஷன்னா என்னன்னு சொன்னோம். Relation R is a subset of A cross B, and we say that it is a relation from A to B. If I say when R is a relation from A to B, means R must be a subset of A cross B. R is a relation from A to A na, R is a subset of A cross A. இது நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறமா என்ன பார்த்தோம்? நம்ம ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். நம்ம ஃபங்க்ஷன்லயே வந்து நம்ம ஒன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, மினி ஒன் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, இன் டூ ஃபங்க்ஷன்னா என்ன. ஒன் ஃபங்க்ஷன்னா மீனிங் என்ன? Different elements of the domain will have different images in the codomain. That is, if x1 and x2 are not equal, f of x1 and f of x2 are not also equal. இத சில பேர் கான்வர்ஸ் ஆகும் சொல்லுவா. என்ன சொல்லுவா? f of x1 is equal to f of x2 means what? It means x1 and x2 are equal. one function இப்படி சொல்லுவா. அதாவது one method of representing one function is, if f of x1 and f of x2 are equal, x1 and x2 are equal, or if x1 is not equal to x2, f of x1 is not equal to f of x2. இப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு என்னன்னு பேரு? ஒன் ஃபங்க்ஷன். ஒன் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? ஒன் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒன் ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? இன்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஒன் ஃபங்க்ஷன் இன்னொரு பேர் வந்து இன்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன். அப்புறம் ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன்னா என்ன? Every element in the codomain has at least in the domain. அதுக்கு வேற மாதிரி எப்படி சொல்லலாம்? Range is equal to codomain. அதை மேத்தமேட்டிக்கலா எப்படி சொல்லுவாங்க? If you take an element B in the codomain B, if you take an element B in the codomain B, there exists at least one element A in the domain such that f of A is B. For every element B in the codomain, there exists at least one element A in the domain such that f of A is equal to B. இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்னன்னு பேரு? onto function. onto ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன? surjective function. And a function which is one and onto is known as a bijective function. Only bijective function will have inverse. Very good. அதுக்கப்புறம் many one function என்ன? more than one element in the, very good, more than one element in the domain has the same image in the codomain. Very good.
அதுக்கப்புறமா into function மீனிங் என்ன? வெரி குட். தட் வட குழந்தை போடுற குழந்தை பரவாயில்லடா, நோ ப்ராப்ளம். நேத்தியே சொன்ன மாட்டா 12 மணிக்குன்ட்டு. ஓஹோ, அது வந்து ஓஹோ லிங்க் ஆட்டண்ட பரவாயில்ல, வெறும் ரிவிஷன் தான் பண்ணிட்டு இருக்கான். ரைட், என்ன சொல்லி பார்க்கலாம். இன்டூ ஃபங்க்ஷன் மீனிங் என்ன? ரைட், அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இன்டூ ஃபங்க்ஷன். இப்போ நான் பார்க்க போறது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து எழுதிக்குமா, வா உள்ள வா. ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆர் ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் தான் கரெக்டான வார்த்தை. சில பேர் வந்து யூனிட் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க, அது டிபெண்ட்ஸ். ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன். ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் நான் எழுதிக்குமா, நாட் நாட். Identity function meaning என்ன சார்? If the image of every element in the codomain is the same in the codomain, then it is called அது எந்த? ஹலோ யாருமா? இல்லைம்மா ப்ளீஸ்மா, அதெல்லாம் அப்புறம் பேசுமா. ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிரு. ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன். ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன சார் அர்த்தம்? If the image of every element is the element itself, then it is called an identity function. If the image of I have to admit வரலையே எனக்கு. வரலையாடா கொஞ்ச அங்கதான் வருமா? அதோ எங்க போனோமா? அப்படின்னா மீனிங் என்ன சார்? ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷனா மீனிங் என்னன்னா I of x is equal to x. நான் இப்படி இருந்தேன்னா ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன். This is called identity function. The image of every element in the domain is the same in the codomain. If the image of every element in the domain is the same in the codomain. Sir, and identity function is a one-one function. Identity function is a one-one function. So can you say that this function is an onto function? Identity function kandipa one-one function because image of 1 is 1, image of 2 is 2, image of 3 is 3, image of 4 is 4, image of 5 is 5. But can you say that the identity function is an onto function? It depends upon the codomain. If the domain and the codomain are the same, if the domain and the codomain are the same, then identity function is also what? Onto. Identity function is also onto. If the domain and the codomain are the same, then
identity function is also an onto function. Sir, right? அதுக்கப்புறமா constant function. There's a constant function. Sir, but now another important point that I may say in identity function is any function which we associate with the identity function will get you the same function. அதாவது f composite I is equal to I composite f is nothing but f. F composite I is equal to I composite f is equal to f. So if you take the composition of any function with identity function, you will get the same function. நான் சொல்ற பாயிண்ட் புரிஞ்சுதா புரியலையா? புரிஞ்சுதாமா? அதாவது ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷனோட எந்த ஃபங்க்ஷனோட நீ காம்போசிட் பண்ணாலும் உனக்கு என்னதான் வரும்? ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் தான் வரும். ரைட் சார்? But now the very important point is எப்படி சார் படிப்பீங்க இதை? I will read. இதை எப்படி படிப்ப? எப்படி படிப்பத? F composite I. Because கவனி இப்படி எழுதினா நல்லா கவனிங்க சார். This is the first function and this is the second function. So இது எப்படி படிப்பேன்னு சொன்னா F composite I. இது எப்படி சார் படிப்பங்க? I composite F. இதுதான் first function. இது second function. So composition of any function with identity function. Composition of any function with identity function is the same function. So for example, நல்லா கவனிங்க சார். 8 into 1 is what? 8. 1 into 8 is also. அதனால அந்த இடத்துல என்னன்னு பேரு? Is called the multiplicative identity. அதே போல 8 plus 0 is equal to 0 plus 8 is 8 and 0 is called the additive identity. அது போல composition of functionsக்கு identity என்னன்னு சொல்லி சொன்னா your identity function. சில பேர் இதை யூனிட் ஃபங்க்ஷன் கூட சொல்லுவாங்க. புரிஞ்சுதா சார்? அடுத்தது கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். Constant function. Constant function na the image of every element in the domain is the same in the codomain. அதாவது 1க்கு image வந்து என்ன? 10. 2க்கு image என்ன? 10. 3க்கு image என்ன? 10. 4க்கு image என்ன? 10. Every element in the domain has the same image in the codomain. Every element in the domain, every element in the domain has the same image in the codomain. Ithadan we call it as f of x is equal to c. Here we call this as f of x is equal to c. Sir? Right. The next one is composition of functions. Composition of functions. Composition of functions is not commutative. That is f composite g. F composite g is not equal to g composite f. Is not equal to f composite g is not equal to g composite f. சார் இதை வந்து கவனிங்க சார். இதை g dot f படிக்கலாமா? படிக்கலாம். g dot f படிக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் g கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் எது? f தான். அதே போல இதுல வந்து f dot g படிக்கலாம். பட் அது போல படிச்சேன்னு சொல்றதுனா அது that is not the correct method. புரிஞ்சுதா? g composite f. g is the first function. Composition of functions is not commutative. புரிஞ்சுதா சார்? அதான் ரைட். இப்போ composition of functions பாத்துங்க. அதாவது கவனி, listen here. இது a, இது b,
இது C. இதுதான் என்ன சார்? F is a function from A to B. F is a function from A to B. இப்போ now G is a function from G to what? C. அப்படின்னா மீனிங் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் உடைய என்ன சார் டொமைன், சாரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் உடைய கோடொமைன் E is the என்ன சார் domain of the second function. First function உடைய codomain will be the domain of the second function. So பாத்துக்கு இப்போ G தான் G. That's all. So it means what? F composite G is a function from A to C. Correct? Straight பார்த்தாக்கா straight பாரு இப்போ F composite G is a function from what? A to C. அப்போ இது you call this as 1, 2, 3, 4. இது வந்து 5, 6. அப்ப மீனிங் என்ன சார்? Under F composite G, the image of 1 and 2 is 5 and the image of 3 and 4 is 6. F composite G will be a function from A to C. Now listen here. இப்போ இந்த இடத்துல G composite function வந்து சில சமயத்துல ஃபங்க்ஷனாவே இருக்காது. அதனாலதான் composition of function is not commutative. Composition of functions ஏன் not commutative reason இதுதான். இப்போ now இது G composite function, G composite F. இது first of all functionே கிடையாது. ஏன் சார் G composite F is not a function? அதான் 6க்கு அம்பர்னா நல்லா பாரு 6 அதாவது முதல்ல G composite F னா முதல்ல G தானே. அப்ப Gல வந்து என்ன சார் முதல்ல C to B then B to A வரணும்ல. அப்படி பார்க்கும்போது 6க்கு எத்தனை இமேஜ்? 2 இமேஜ். அதனால தான் அந்த ஃபங்க்ஷன். That is the reason why என்ன? That is the reason why composition of functions is not commutative. Right? இப்போ நான் அதை வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா பார்த்துடலாம். எழுதிட்டங்களா? எழுதியாச்சமா? Now எப்படி பார்க்கலாம் பார்த்துக்கோ. G of X. F is a function. G is a function from R to R. R னா என்ன? Set of real numbers. வெறும் real numbers சொல்லக்கூடாது. Set of real numbers. F of X is X square. வச்சுக்கலாமா? F of X is X square or X square plus 1 வச்சுக்கோ. இது வந்து G of X, இது வந்து F of X. F of X வந்து 2x plus 1. G is a function from R to R. F is also a function from R to R. முதல்ல என்ன கண்டுபிடிக்கலாம்? F composite G of X. அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன சொன்னேன் நானு? F ன்னு. எப்படி சார் படிப்பது? F composite G. அதனால தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் F. So அப்ப now F of X ன்றதா என்ன? 2x plus 1 பாரு. F of X தான் 2x plus 1. So which is nothing but G of இந்த G அப்படியே போட்டுக்கிறேன். செகண்ட் ஃபங்க்ஷன் நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன் என்ன? F of X is what? 2x plus 1. இப்போ now G of 2x plus 1 என்ன? G ஃபங்க்ஷன்ல G of 2 என்ன சார் அர்த்தம்? G ஃபங்க்ஷன்ல x க்கு பதிலா 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணோம். அதானே? G of 3 என்ன? G ஃபங்க்ஷன்ல x க்கு பதிலா 3. G of root 3 என்ன? Yes. அதே போல G of 2x plus 1 மீனிங் என்ன? G ஃபங்க்ஷன்ல
எக்ஸுக்கு பதிலா 2x plus 1 போடணும். அப்ப என்ன வரும் பாரு, இதுதான் g ஃபங்க்ஷன். 2x plus 1 the whole square plus 1. இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சுதா புரியலையா? 2x plus 1 the whole square expand பண்ணு, 4x square plus 4x plus 1 is plus 2. So f composite g. f composite g புரிஞ்சுதா? இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்? இப்போ g composite f பார்க்க போறோம். g composite f பார்க்க போறோம். பாரு, right? So now g composite f of x. முதல்ல g of x பண்ணுமா? So f அப்படியே வச்சுக்கிறேன். What is g of x? x square plus. Now என்ன பண்ணணும் இப்போ? f ஃபங்க்ஷன்ல f of 2 என்ன அர்த்தம்? 2. f of 3 என்ன அர்த்தம்? Substitute x is equal to 3 in the function f. now அதே போல f of x square plus 1 என்ன மீனிங் என்ன அர்த்தம்? அந்த f ஃபங்க்ஷன்ல x க்கு பதிலா x square plus 1. அப்ப என்ன 2 into x square plus 1 plus 1 na, which is nothing but 2x square plus 3. You see they are not equal. They are not equal. Pare. Composition of function is not commutative. Very, very important. Composition of function is not commutative. But since f is a function, now listen here. F is a function from R to R, is it not? G is also a function from, then f composite G is also a function from R to R. F composite G is also a function from R to R. And similarly, G composite F is also a function from R to R. Clear, sir? So the first and the foremost point is composition of functions is not commutative, but composition of function is associative. Composition of function is associative. Paathuko. Ediyacha? Edhikku thanda edhindru. Aithama? Composition of function is associative. Paru f. அதாவது என்ன அர்த்தம் பார்த்துக்கோ, listen here. H composite G composite F is equal to H composite G composite F. Composition of function is associative. Edingo. Composition of function is associative. Sir, mumkin sir இது. கணக்கு போடலாம் பாரு, சிம்பிளா போடலாம் பாரு. F is a function from R to R, G is a function from R to R, and H is also a function from R to R. Equal to x square. Simple. G of x. Two x plus 1 or 2x plus 3. H of x. H of x. 3x plus 1. முதல்ல என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? முதல்ல இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? G composite H கண்டுபிடிக்கணும். இதை கண்டுபிடிக்கிறது this one. In order to find this, we must find no G composite, sorry, H composite G. அதுதான் முதல்ல கண்டுபிடி. இதுக்கு முதல்ல எதை கண்டுபிடிக்கணும்? G composite F. அப்புறமா தான் H வச்சு காம்போசிட் பண்ணணும். அப்படி காம்போசிட் பண்ணும்போது H தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ முதல்ல இதுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஃபர்ஸ்ட் H composite G கண்டுபிடிச்சலாமா பாரு.
of x. So in the G அப்படியே போட்டுக்கணும். H of x is what? H of x 3x plus 1. Now G of 3x plus 1 என்ன அர்த்தம்? G ஃபங்க்ஷன்ல x-க்கு பதிலா 3x plus 1 போடு. G ஃபங்க்ஷன் இதுதான் G ஃபங்க்ஷன். அதில் x-க்கு பதிலா 3x plus 1 போடு. 2 into 3x plus 1 plus 3, which is nothing but 6x plus 3. இப்போ now F composite G composite H of x. H composite G கண்டுபிடிச்சாச்சு. H composite G கண்டுபிடிச்சாச்சு. So which is nothing but F of H composite G கண்டுபிடிச்சாச்சு 6x plus 5. என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ணணும்? F ஃபங்க்ஷன்ல x-க்கு பதிலா போட்டா என்ன வரும்? ரைட். எது இப்ப நான் ஓவர் ஆயிடுச்சு? H composite G composite F. இப்ப நான் அடுத்தது இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முதல்ல G composite F to find this one. So முதல்ல G composite of x கண்டுபிடிக்கலாமா? என்ன வரும் இப்போ? என்ன வரும்? இல்ல முதல்ல f of gx. F of gx தான் 2x plus 3. F of 2x plus 3 is what? 2x plus 3 the whole square. Very good. Right. அடுத்தது என்ன? அடுத்தது என்ன சார்? H of G composite F. So முதல்ல என்ன பண்ணணும்? அதுல F composite G அப்படியே வச்சுக்கணும். சாரி, G composite F அப்படியே வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு H of x. H of x is what? 3x plus 1. இப்போ now என்ன பண்ணோம்? F composite G என்ற ஃபங்க்ஷனை நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு. இதோ இருக்கு பார். கண்டுபிடிச்சிட்டோம் பார். This one. This is what? G composite. இதுக்கு என்ன சார் இது? G composite F. அப்ப G composite F என்ற ஃபங்க்ஷன்ல x-க்கு பதிலா 3x plus 1 போடணும். அப்ப என்ன வரும்? 2 into 3x plus 1 plus 3 the whole square, which is nothing but 2 into 3x plus 1, which is nothing but what? 6x plus 5 the whole square, or 2 into 3x plus 1 plus 3, which is nothing but what? 6x plus 5 the whole square. Par same over the bare. So from 1 and 2, this we call it as 1. This you call it as 2. From 1 and 2, H composite. எழுதியாச்சா இது வரைக்கும்? From 1 and 2, H composite G composite F is equal to H composite G composite F. Sir, a very, very important point. அதுக்கப்புறமா கவனிங்க சார். How to find out F composite F inverse? The next one. F composite F inverse is your identity function. F composite F inverse
is equal to F inverse composite F is nothing but your identity function. Now inverse function எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Inverse function எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? சொல்லலாமா சார்? பார்த்துக்கோ. Of course, this and all you have in your CBSE. நல்லா கவனிங்க சார். F of x is equal to 2x plus 5. வச்சுக்கலாமா? But now listen here. Before that, the one important point that I may say here is f of x is equal to x square நாலும் f of y is equal to y square நாலும் ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான். ரெண்டும் டிஃபரெண்ட் ஃபங்க்ஷன் நினைச்சுக்காதுங்க, ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான். என்னன்னா வேரியபிள் தான் மாற்றம். பிகாஸ் வேரியபிள்னால மீனிங் என்ன? இட் டேக் வேரியட் வேல்யூஸ். அந்த இடத்துல வேரியபிள் we choose as x. In the next case we choose the variable as y. So அதனால f of x is equal to x square நாலும் f of y is equal to y square நாலும் என்ன சேம் ஃபங்க்ஷன். அதே போல f of z is equal to z square நாலும் ஒரே ஃபங்க்ஷன் தான். ரைட். now என்ன சார் பண்றேன்னா இந்த f of x நான் y ன்னு வச்சுக்கிறேன். take f of x as y. So y is equal to what? Inverse function meaning என்ன? y அம்பர்னா x in terms of y. That's all. X in terms of y. So y minus 5 is equal to 2x. So y minus 5 is equal to what? X. The x என்றதான் f inverse of y. The x என்றதான் f inverse of y. So this implies f inverse of y is y minus 5 by 2. y க்கு பதிலா x ம் போடலாம், y க்கு பதிலா என்னன்னு போடலாம், x ம் போடலாம். So f inverse of y, sorry, f inverse of x is y minus, sorry, x minus 5 by 2. But now f composite f inverse பாருங்க ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன் தான் வரும். சார் புரிஞ்சுதா புரியலையா? நான் f of x நான் வச்சு என்ன வச்சிருக்கேன்? f of x னாலே அது எதுல இருக்கும்? அது கோடமைன். f of x னா கோடமை. x தான் டொமைன்ல இருக்கும். x தான் எங்க இருக்கும்? f of x ன்றது எங்க இருக்கும்? கோடமைன்ல இருக்கும். கோடமைன்னா நம்ம y ன்னு வச்சிருக்கோம். அதனால தான் அந்த இடத்துல y ன்னு சூஸ் பண்றேன். ரைட். இப்போ now f composite f inverse பார்க்கலாம். f composite f inverse. So the inverse function of 2x plus 5, inverse function of 2x plus 5 is what? சொல்லுங்க சார். Inverse function of 2x plus 5 is x minus 5 by 2. பார்த்துக்கு இது ரெண்டுத்தையும் காம்போசிட் பண்ணலாம் பாரு. f of x is 2x plus 5 f inverse of x is x minus 5 by 2 So now f composite f inverse for identity தான் வரும். f composite f inverse of x பாரு. So f inverse அப்படியே வச்சுக்கிறேன். f of x ன்றது 2x plus 5. f inverse of 2x plus 5 னா மீனிங் என்ன? f inverse of inverse functionல x க்கு பதிலா 2x plus 5. அப்ப என்ன வரும் பாரு? 2x plus இதான் inverse function. 2x plus 5 minus 5 by 2. 5 cancel ஆயிடும். 2x by 2 is x. பாரு. So the image of x is x. பாரு. இங்க பாரு. Image of x is x. அப்ப image of 2 is 2. So f composite f inverse is nothing but I of x. இப்ப மாத்தி பார்க்கலாம். f inverse of f.
x, which is nothing but f of f inverse of x is equal x minus 5 by 2. F of x minus 5 by 2 nanna. F of x minus 5 by 2 nanna. F function le x க்கு பதிலா x minus 5 by 2. So இதான் f function. இதான் f function, which is nothing but 2 into x minus 5 by 2 plus 5 ah. 2 cancel ஆயிடும். X minus 5 plus 5, which is nothing but x. The identity function. So f inverse of f, which is nothing but an I of x, which is nothing but I of x. So f composite f inverse, which is nothing but I of x. F composite f inverse equal to f inverse composite f equal to I. Clear, sir? So these are some important points you are supposed to know. இவ்வளவுதான் சார் ஃபங்க்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு. அஃப்கோர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லாம் நிறைய இருக்கு, பட் உங்களுக்கு இவ்வளவுதான். Composition of functions today, composition of functions is not commutative, but composition of functions is associative. And இதுக்கப்புறம் ஐடென்டிட்டி ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, கான்ஸ்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன, given any function, how to find out its inverse. இப்ப பாத்துக்கோ, இன்வெர்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் பாரு. இன்னொன்னுக்கு பாத்துக்கோ. F of x is equal to how to find out the inverse function. So take f of x as y. Very good. Take f of x as y. So it means y is equal to now x in terms of y கண்டுபிடிக்கணுமா? எப்படி கண்டுபிடிப்ப? 5 sorry. சரி, இப்போ x ஸ்கொயர்னு இருக்கிறதுனால இதை நீங்க 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிட்டு இருப்ப, கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர்ஸ். இந்த இடத்துல x ஸ்கொயர் இருந்ததுனா தான் f of x is equal to x square. நான் இன்வெர்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ல நம்ம என்ன பண்ணோம், y is equal to x square. அப்ப x is equal to root y. y is equal to x square. அப்ப x is equal to root y. கரெக்டா? அது போல இதை பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா பண்ணணும். பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா பண்ணணும்னு சொன்னா y is equal to x square plus 4x plus 4 plus 1 ன்னு போடலாமா? x square plus 4x plus 1 தானே, x plus 2 the whole square. Perfect square. So this is y is equal to x plus 2 the whole square. Correct? Plus 1. The plus 1 in the பக்கம் போச்சுன்னா minus 1. 5 minus 1 is equal to x plus 2 the whole square. X plus 2 is equal to root of 5 minus 1. The minus 2 the அந்த பக்கம் தள்ளு. So x is equal to இதுதான் f inverse of y. So f inverse of y equal to root y minus 1 minus 2 y க்கு பதிலா என்ன போடுவ? x. அப்ப f inverse of x is root the inverse function. இப்ப நான் ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன் சார். இந்த f inverse இருக்குல்ல, can you take that it is a function from R to R?
Yeah. X. So if x is greater than or equal to 1, then only the inverse function will exist. Otherwise, the inverse function, because in the மாதிரிலாம் பரீட்சைக்கு வரும், we cannot take square root of a negative number. We cannot take square root of a negative number. So இதுக்கு f inverse இருக்கு, but f inverse will not exist for no for all the values of r. f inverse இருக்கு. எதுக்கு? f of x க்கு என்ன இருக்கு? inverse function இருக்கு, கண்டிப்பா இருக்கு. ஆனா அந்த inverse function உடைய domain cannot be r. தான் முக்கியம். inverse function உடைய domain என்னவா இருக்க முடியாது? r ஆ இருக்க முடியாது. அது என்னவா இருக்கணும்? It is a real number greater than or equal to 1. For the inverse function, the domain is real numbers greater than or equal to 1. அந்த பாயிண்ட்லாம் கூட அந்த பாயிண்ட்லாம் கூட கேட்பான். அப்கோர்ஸ் நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்டெப்த் தான் எடுக்கிறேன். Because if x is 0 வருதுன்னா என்ன சார்? Square root of -1. Square root of -1 is what? Negative. And we cannot take sorry, square root for a negative value. Square root of negative value தான் இமேஜினரின்னு படிப்பாங்க. அதுல இருந்து தான் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் வந்தது, ரைட்? அதனால தான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு, எந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு? இந்த f ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வர்ஸ் இருக்கிறது. ஆனா அந்த இன்வர்ஸ் ஆனது எல்லா ரியல் நம்பர்ஸுக்கும் வராது. ஸோ அதனால தான் இன்வர்ஸ் ஃபங்க்ஷன் உடைய டொமைன் என்னவா இருக்கும்? 1. All real numbers greater than or equal to 1. கிளியர்? புரிஞ்சுதா? இந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட், நல்லா படிங்க, ரைட்? அதுக்கப்புறமா புக்ல சம்ஸ் போட்டுட்டு அப்புறமா எது சார்? என்னம்மா? அதான் சொல்லண்டா கொஞ்சம். இன்னொரு கிளாஸ் ஆகும்டா எனக்கு. இன்னைக்கு இன்னொரு கிளாஸ் ஆகும், கண்டிப்பா. டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன் அது நம்ம பார்த்துடலாம் இன்னைக்கு. சம்ஸ் நம்ம அடுத்த கிளாஸ்ல போடலாமா? சரி. 7th சாப்டர் தான் நடக்கும். வந்து வருது, எங்க வருதுமா? அது எங்க வருது பாரு, ரைட்? அதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன், சாரி, ஒரு I also told you in the last class, every function is a relation, but relations need not be a function. அந்த பாயிண்ட் நான் சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறமா கவனிங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரிலேஷன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன? ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிலேஷன். ஃபர்ஸ்ட் என்ன சார்? ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிலேஷன். ரிஃப்ளெக்சிவ் ரிலேஷன்னா மீனிங் என்ன சார்? சார் சொல்லு. இந்த இடத்துல டொமைன் சொல்லலாமா? ரிலேஷன்ல டொமைன் சொல்லலாமா? சொல்லலாம். பட் ரிலேஷன் வரும்போது a relation R is a subset of A cross A or S cross S. A relation R from A to A is a subset of A cross A. Similarly, a relation R which is a subset of S cross S is a relation from S to S. So first ரிஃப்ளெக்சிவ் சொல்லி சொன்னா மீனிங் என்ன? பிகாஸ் நல்லா கவனி,
ஏ கமா பிலாங்ஸ் டு ஆர்ன்னு சொல்றது தப்பு. ஏன் தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா என்ன தப்பு? என்ன தப்பு? ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர்ன்னு ஏன் சொல்லக்கூடாது? ஏன் சொல்லக்கூடாது அந்த மாதிரி? பிகாஸ் இந்த ரிலேஷன் ஆர்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆர்டர்டு பேர்ல தான் இருக்கும். அதனால சிங்கிள் எலிமெண்டா இருக்காது. இட் இஸ் இன் ஆர்டர்டு பேர். அதனால நீங்க சொல்லும் போது எப்படி சொல்லணும்னா, இஃப் ஏ கமா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர், ஆர் இஃப் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர், அப்படிதான் சொல்லணுமே தவிர்த்து ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர்ன்னு சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் ரிலேஷன்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஆர்டர்டு பேர்ஸ்ல இருக்கும். அதனாலதான் எப்படி சொல்லக்கூடாது? ஏ இஸ் an element of R ன்னு சொல்லக்கூடாது. புரிஞ்சுதா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன உனக்கு? இஃப் என்ன சார் ஃபர்ஸ்ட்? ஏ கமா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர், ஏ கமா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஃபார் எவ்ரி ஏ பிலாங்ஸ் டு எஸ். ஏன் எஸ்ன்றோம்? பிகாஸ் எஸ் கிளாஸ் எஸ்ல தான் இருக்கும். எது? அந்த ஆர். ரிலேஷன்னா மீனிங் என்ன சார்? கொஞ்சம் நல்லா அந்த பாயிண்ட் கொஞ்சம் லைட்டா புரிஞ்சுக்குவோம். ரிலேஷன் ஆர் மஸ்ட் பி a subset of A cross A. புரியுதா? And that is the reason why we say that it is a relation from A to A. Similarly, a relation R is a subset of S cross S. அப்படிதான் சொல்லணும். So first என்ன உனக்கு? If A comma A belongs to R, for every A belongs to what? S. R is a subset of A cross A க்கு பதிலா S cross S ன்னு வச்சுட்டு இருக்கான். அவ்வளவுதான். ஆர்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்? ஆர்டர்டு பேர்ஸ்ல இருக்கும். அதனாலதான் இஃப் ஏ கமா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர், A comma A belongs to R for every A. For every A belongs to S. S என்றதான் செட். S cross S என்றது என்ன? கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்ட். அந்த கார்ட்டீசியன் ப்ராடக்டினுடைய சப்செட் தான் ரிலேஷன். புரியுதா சார்? So if A comma A belongs to R for every A belongs to S. அடுத்தது என்ன? If இதுதான் ரிஃப்ளெக்ஸ், it means it is reflex. It is reflexive. Two. If A comma B belongs to R, if implies B comma A belongs to R. Implies B comma A belongs to R. Yes, sir. For every A comma B belongs to S. For every A comma B belongs to S. அடுத்தது 3 என்ன? If A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, implies A comma C belongs to R. For every A comma B comma C belongs to S. For every A comma B comma C belongs to S. For every A comma B comma C belongs to S. இந்த மூணு ரிலேஷனும் இருந்ததுன்னா, if a relation R satisfies reflexive, symmetric, இது symmetric. இந்த இடத்துல symmetric போடுறேன். இது என்ன சார்? transitive. If the relation R is reflexive,
symmetric and transitive, then the relation is called an equivalence relation. If the relation R is reflexive, symmetric, and transitive, then the relation R is an equivalence relation. And the relation R is an equivalence relation. Sir, for now, பாத்துங்க சார், அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்கான் பாரு. The relation E is parallel to on the set S. The relation E is parallel to on the set S. S என்றதானே? Set of lines, the plane. The relation here is parallel. Concept ரொம்ப அழகா புரிஞ்சுக்கணும்ன்றதான் என் பாயிண்ட். இடத்துல S என்றதானே set of all lines in a plane or set of all lines in space கூட சொல்லலாம். Lines in, and you are defining a relation. The relation R is parallel to. நல்லா தெரியும், every line is parallel to itself. அப்ப அந்த லைன்ன்றது எதுல இருக்கு? அந்த லைன்ன்றது எதுல இருக்கு? S plane. S என்றது என்ன? Set of all lines in a plane. Set of all lines in a plane. புரியுதா? அதனால தான் இந்த கான்செப்ட் நல்லா, பிகாஸ் ரிலேஷன் கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். புரியுதா சார்? அப்போ லைனை வந்து ஏ இஸ் அ லைன். சில பேர் எல்என் கூட போடுவாங்க. இட் டிபெண்ட்ஸ். The line A is parallel to what? Line A. Line A is parallel to line A. அப்பனா மீனிங் என்ன? Every line is parallel to itself. Every line is parallel to itself. So it means what? Line A is parallel to line A. மீனிங் என்ன சார்? A is related to A. அதானே? A is related to A எப்படி சொல்லலாம்? A related to A எப்படி சொல்லலாம்? A, A belongs to R. சொல்லலாமா? For every A belongs to S. Where S is set of all lines on a plane. Where S is set of all lines on a plane. So it is reflexive. R is reflexive. அடுத்தது R is reflexive. அடுத்தது என்ன? 2. Symmetric. If line A is parallel to line B, then line B will be parallel to line A. If the line A, if line A is parallel to line B, implies line B is parallel to line A. Meaning என்ன சார்? A is parallel to B implies என்ன? B is parallel to A. அப்பனா மீனிங் என்ன? If A, B belongs to A, or implies B, A belongs to R. Beautiful. For every A, B belongs to S. So it is, therefore it is an symmetric.
therefore it is symmetry. சார் அடுத்தது என்ன? இப்ப நீங்களே எழுதுங்க பார்க்கலாம். என்ன சார்? line A is parallel to line B. Line B is parallel to line C implies what? Line C. அப்பனா மீனிங் என்ன? அப்பனா மீனிங் என்ன? If A, B belongs to R and B, A belongs to R implies A, C belongs to R for every A, B, C belongs to. புரியுதாடா குழந்தை? அடுத்தது perpendicular கான்செப்ட் வந்து என்ன சார்? நம்ம as usual R is sorry, S is set of all lines in a plane. S is set of all lines on a plane. The relation of A perpendicular to B. Relation of A perpendicular to B. Relation of A perpendicular to B. First of all, every line need not be perpendicular to itself. One. A perpendicular to B. Sorry, A perpendicular to A is not possible. It's not. Line A is not perpendicular to line A. Line A perpendicular இருக்குமா சார்? இருக்காது. line A எப்படி தான் இருக்கும்? parallel தான் இருக்கும். perpendicular தான் இருக்கும். So அப்பனா மீனிங் என்ன சார்? A, A does not belong to R. Does not belong to R எப்படி போடுவேன்? Does not belong to R. For every A, so relation R is not reflexive. R is not reflexive. But R is symmetric. If line A is perpendicular to line B, then line B must be perpendicular to line A. If line A is perpendicular to line B, implies line B is perpendicular to line A. பார்த்துக்கோ, இதான் line A, line B. Line A is perpendicular to B. So B is perpendicular to A. So implies என்ன சார்? If A, B belongs to R, implies B, A belongs to R, implies for every A, B belongs to S. So the relation perpendicular is not reflexive, but it is active. Can you say that it is transitive, sir? Yes, sir. A வந்து B க்கு perpendicular, B வந்து என்ன சார்? C க்கு perpendicularனா A வும் B யும் parallel ஆகும். A வும் C யும் parallel. பார்த்துக்கோ, இது A. A is perpendicular to B. இதான் B. Now B is perpendicular to C. A and C are parallel. A perpendicular to B, B perpendicular to C, implies A is not perpendicular to. In fact, A is parallel to C. அப்பனா மீனிங் என்ன சார்? If A, B belongs to R,
B, C belongs to R implies A, C does not belong to R. So R is not strictly speaking, the relation R is not transitive. சொல்றது வழக்கம் R னாலே போதும் because R னாலே relation தான். And it must be a subset of what? A cross A or S cross S. Is that sir? Right? பாத்துங்க பாத்துங்க செட் ஏன்றது 1 2 3 இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று இருக்கு பாரு. இல்லஸ்ட்ரேஷன் ஒன்று இருக்கு பாரு. இல்லஸ்ட்ரேஷன் அது கீழே உங்க புக்லயே கீழே, அதாவது இல்லஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் நம்பர் 17 16. சில சமயத்துல கேள்வி இப்படி கூட வரும். ஏன்றது என்ன உனக்கு? எஸ்க்கு பதிலா ஏ. செட் ஏ இஸ் 1 2 3. அப்ப ஏ கிராஸ் ஏன்னா தெரியும்ல எத்தனை எலிமெண்ட் இருக்கும்? ஏ கிராஸ் ஏல 9 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஏ கிராஸ் ஏல 9 எலிமெண்ட்ஸ். இப்ப ஆர் இன்ட்டு 1 எடுத்துக்கணும். ஆர் வந்து என்ன சார்? 1,2. ஆர் வந்து என்ன? 1,2. அப்புறமா என்ன சார்? 2,2வா? ஆர் 2,2. அடுத்தது வந்து என்ன சார்? 3,3. 1,1. 1,1 இது எடுத்துக்கோ. Can you say that it is reflection? It is reflection. Because பார்த்துக்கோ 1,1 because reflexive A, A belongs to or for every A belongs to capital A. இங்க A S க்கு பதிலா A. புரிஞ்சுதா? So A, A சார் புரிஞ்சுதா? அப்ப A க்கு பதிலா நான் S ன்னு எடுத்துட்டு இருக்கேன். சாரி, S க்கு பதிலா நான் A ன்னு எடுத்துட்டு இருக்கேன். A, A belongs to or every A belongs to A, capital A. 1,1 belongs to R, 2,2 belongs to R, அப்புறமா என்ன? 3,3 belongs to R. புரிஞ்சுதா? For every A, ஏழு இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்லாம் 1 1 2 2 3 3. So now can you say that it is symmetric? It is reflexive. R is reflexive. Can you say that it is symmetric? Why it is symmetric? Why it is not symmetric? 1,2 belongs to R, but 2,1 does not belong to R. But 1,2 belongs to R. 1,2 belongs to R. Implies 2,1 does not belong to R. So R is not symmetric. இப்படிலாம் வரும் பரீட்சைக்கு. Can you say that R is transitive? சொல்லமா? எதை வச்சு சொல்லுவ? டிரான்சிட்டிவ்னா எப்படி சொல்லு? டிரான்சிட்டிவ்க்கு சொல்ல நீ பார்க்கலாம். டிரான்சிட்டிவ்னா என்ன? டிரான்சிட்டிவ்க்கு டெஃபினேஷன் சொல்லு. எப்படி A, B, C belongs to S.
இந்த இடத்துல அப்படின்னா மீனிங் என்ன? 7 இருக்கு, எல்லா எலிமெண்ட்ஸும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா? 1 and 2க்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா? எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுமா? எல்லா எலிமெண்ட்ஸ்க்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது. அதனாலதான் for every a என்ற ஒரு வார்த்தை கொடுக்குறதுதான். for every a, for every a. அதனால it is not what? Transitive. It is not transitive. for every a என்ற ஒரு வார்த்தை இருக்குன்னு பார்த்தா மேல எல்லாம் உண்டு. 2, 2, 3, 3 அதுக்கு ரிவர்ஸ் எடுத்தாலும் இருக்கு பாரு. ரிவர்ஸ் எடுத்தாலும் இருக்கு பாரு. 1, 1 அதுக்கு ரிவர்ஸ் எடுத்தாலும் இருக்கு பாரு. புரியுதா? புரியுதா சார்? ரைட். அடுத்தது that's all sir. நம்ம we shall do some problems in the exercise. சொல்லு பார்க்கலாம். 7C தானே சார்? 7C. sir, the given relation it is transitive, but for every a comma b taken from the set ன்னா ரைட் நீ சொல்றது. taken from the set இல்ல right? I suppose you are right. for every a for 1, 2 belongs to R, 2, 2 belongs to R, therefore 1, 2 belongs to R. புரிஞ்சுதா? 1 image 2, 2 image 2, and therefore the image of 1 is 2. For every end of the சொல்ல வேண்டாம், but we have to take from the set only. We have to take from the set only. So it is what? Transitive. சாப்பிட்டு வாடா வந்த, நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு கிளம்பிடுவேன். முடிச்சுடா. செஞ்சனா ஒரு சிவபிரசாத்ன்ட்டு ஒரு பெரிய ஆடிட்டர் தெரியும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. பெரிய ஆடிட்டர் சார் அவர். அவர் வந்து எங்க ஸ்கூலுக்கு நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. கொஞ்சம் அஃப்கோர்ஸ் வெரி சீனியர் மோஸ்ட் பர்சன். போய் பார்த்துட்டு வந்துடலான்ட்டு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குலாம் நிறைய பண்ணியிருக்கார். ஸ்டூடெண்ட் வரேன்னு சொல்லியிருக்கான். நான் போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் வா அப்படின்ட்டு. நிறைய ஒரு சில பசங்களுக்கு ஃபீஸ் கட்ட முடியலன்னா ஸ்ட்ரைட்டா அவர் தான் அப்ரோச் பண்ணும். ஃபீஸை போட்டு ஒன்று அவரே செக்கா போட்டு கொடுத்துருவார். அப்படி இல்லை பண்ணா வேற யாரையாவது ரெஃபர் பண்ணுவார். வேற யாராவது ரெஃபர் பண்ணுவார், டக்குன்னு போட்டு கொடுத்துருவார். அம்மா நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு. ஐ சப்போஸ் இதுவாக தான் இருக்கு. அஃப்கோர்ஸ் ஹி மஸ்ட் பி மோர் தென் 80 years old. ஒரு மாதிரியா இருக்க, போய் பார்த்துட்டு வந்துடலான்ட்டு. நார்மலா இருக்காரு, பட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு 10 minutesல ஃபினிஷ் பண்றோம் சார். இல்லை நான் போயிடுவேன். இல்லை அவன் டவுட் கேட்டான். இப்போ இல்லை நீங்க எனக்கு மெசேஜ் அனுப்புறீங்கல்ல, அனுப்பிச்சுங்கள, அது வந்து திங்க் பண்ற முடியும் தான் இருக்கு. நல்லா ஆமாம். இல்லை அது பரவாயில்ல, நான் கரெக்டா தான் சார் இருக்கு. அதுக்கு வந்து அது பண்ண முடியாது தான். அது வந்து சார் ஜெயமாதங்கின்ட்டு ஒருத்தி இருக்கா. சம்திங் சூப்பர், பயங்கர ரிசர்ச் ஓரியன்ட். அமெரிக்கால வந்து கோவிட் சன்ல வந்து பயங்கரமா கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு. இது பண்ணி பண்றேன் எனி இது வந்து சில சமயத்துல எனக்கே டவுட் வந்தா, சார் நீங்களே என்கிட்ட டவுட் கேட்கக்கூடாதுன்னு. இல்லம்மா
யூ ஹவ் மேட் லாட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஒர்க். எனக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் பிரகாரமா தான் தெரியும். இந்த ரிசர்ச் ஓரியன்டா நீ எப்படி கொண்டு போயிருக்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியாது. நீ தான் சொல்லணும் அது அப்படின்னு சொல்லணும்னு 2-3 ஐட்டம் சொன்னா எனக்கு. ஆமா ஆமா. சார் பசங்க நம்ம சிபிஎஸ்சி பசங்களே கொஞ்சம் திங்கிங் பாகுண்டு சார். சிபிஎஸ்சி பசங்களை ஸ்டேட் போர்ட் பசங்களுக்கு திங்கிங் எல்லாமே டெவலப் பண்ணிட்டேன். அதுதான் இல்ல சார், திங்கிங் இல்லாம அந்த காலம் வேற சார். சார் நான் எங்க சார் படித்தேன்? ஆக்சுவலா தமிழ் மீடியத்தில் படித்தேன் சார். நானும் சிங்காரம்பள்ளி பிள்ளிவாக்கம். அங்க இப்போ ஹெட் மாஸ்டர் தான் எனக்கும் கணக்கு சபாபதின்ட்டு ஒரு 2 கணக்கு போடுவாரு. 2 கணக்கு அழகா சொல்லி கொடுத்துருவாரு. 2 கணக்கு போடுவாரு. போயிட்டு பாருண்ணா என்ன ஒரு ரவுண்ட் போயிட்டு வரேன்டா அப்படின்னுவாரு. ஒரு 4 கணக்கு கொடுத்துருவாரு. கொடுத்துட்டு பாருண்ணா பார்க்கலாம்டா பாடுற எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் பார்க்கலாமா? சொல்லு பார்க்கலாம். சொல்லுமா. 7B என்னது? 7B தானே? 7C. 7C பாரு. is smaller over the set of x in a box. என்ன சார்? டிரான்சிட்டிவா, சிமெட்ரிக்கா, ரிஃப்ளெக்சிவா? அதாவது கவனி, எக் ஏ cannot be less than egg A. You cannot be, you know, sir, less than yourself, is it not? So it cannot be reflexive. Then not, I mean, it is not, no, it is not reflexive. அதுக்கப்புறம் if egg A is less than egg B, then egg B will be greater than egg A. So it is also not symmetric. But is it possible? Per transitive possible. Egg A is less than egg B and egg B is less than, therefore egg A is less than egg C. Therefore it is transitive but not reflexive and symmetric. So the relation R is right. E is equal to over the set of rationals. E is equal to, every number is equal to itself. Sir, every rational number is equal to itself. Therefore it is what? Therefore it is reflexive. அதுக்கப்புறமா என்ன? If A and B belongs to R, that is A and B are belongs to R. Now if A is equal to B, B is also equal to C. Sorry, B is also equal to A. If A comma B belongs to R, na enna artham? A is equal to B. Sir, if A is equal to B, B is also equal to A. Therefore B comma A belongs to R. Correct? அடுத்தது, if A comma B belongs to R and A comma C belongs to R, sorry, if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, yeah, because if A is equal to B and B is equal to C, means A and C are equal. A comma B belongs to R means A is equal to B. B comma C belongs to R means, so A is equal to B and B is equal to C. Therefore A is equal to C means A comma C belongs to R. Therefore this relation is an equivalence relation because it is reflexive. Therefore the relation is அடுத்தது சார். அடுத்தது என்ன? மூக்கநாடி அடுத்ததுமா படிமா ப்ளீஸ். Has the same father as dash over the set of relations. என்ன சார்? எப்படி சார்? Same father.
எஸ், அதாவது இப்போ சில்ட்ரன் ஏ, சில்ட்ரன் பி, சில்ட்ரன் சின்னு வச்சுக்கோ. Children A has the same father, children B has the same father, children C has the same father. Therefore, for every A, when A comma A belongs to R, na meaning na sir. A has the same father. B comma B belongs to A means what? Sorry, yes. Sorry, R. B comma B belongs to R means what? B and B. Therefore, it is why if A and B has the same father, B and A should have the same father. If A and B has then B and A should also have if A and B has the same father and B and C has the same father and A and C should have the same father. Therefore, right. It is an equivalence relation on yes. On yes or whatever the case may be. But உங்க bookல preferably yes தான் போட்டுருக்கோம். அடுத்தது he is perpendicular to இப்பதான் பார்த்தோம். It is not. Why? Because every line cannot be perpendicular to itself. He is perpendicular to over the set of straight lines. Correct in a given plane. அதான் சொன்னேன். அந்த சொல்லும்போது அப்படிதான் சொன்னேன். ஏன்றது என்னங்க? Set of all lines on a plane. புரிஞ்சுதா? ஏன்றது ஏவோ அல்லது எஸ்ஸோ. சில சமயத்துல சாரி எப்போதுமே கவனி. ரிலேஷன் ஆர்ன்றது must be a subset of A cross A or S cross A depending upon the set. Set A இருந்ததுன்னா R is a subset of A cross A. Set S இருந்ததுன்னா R is a subset of S cross S. இப்போ இந்த இடத்துல S என்றது என்ன உனக்கு set of all lines. R must be a subset of S cross S. Perpendicular to. Every line need not be perpendicular to itself. Line A is not perpendicular to line A. Therefore, it is not reflexive. But it is symmetric. Why? Because if A is perpendicular to B, therefore it is symmetric. It is also not transitive. Why? Because if A is perpendicular to B, then A is not perpendicular to C. Right. அடுத்தது is the reciprocal of. Can every number be the reciprocal of itself? No. 2 is not the reciprocal of 2. So it is not. அடுத்தது if A is the reciprocal of B, then B is the reciprocal of A. 2 reciprocal 1 by 2. 1 by 2 reciprocal 2. 3 reciprocal என்ன? 1 by 3 reciprocal என்ன? 3. புரிஞ்சுதா? Clear? So it is symmetric. It is symmetric. அடுத்தது சார், அடுத்தது equal to equal to. Set of all x comma y such that x belongs to x and y belongs to y. Y is equal to x என்றோம். இது என்ன ரிலேஷன்? இல்ல equivalence relation. Y is equal to x என்றாம் பார். X and x are equal. X is equal to x. Therefore, என்ன? X comma x belongs to R. அடுத்தது என்ன? If x and y are equal, y and x are equal. So symmetric. அது அடுத்தது என்ன? If x and y are equal and y and z are equal, x and z are equal. புரிஞ்சுதா சார்? அடுத்தது பாரு 7. X plus y is equal to 2x. It means y is equal to negative of x. அதானே சார்? பார்த்துக்கோ. x plus y is equal to 2x ன்னு சொல்றான்டா. x தூக்கி அந்த பக்கம் கொண்டு போ. அப்போ y is equal to என்ன? x. So அப்ப என்ன இந்த ரிலேஷன் என்ன?
equivalence. Relation equivalent. அப்புறமா is the square of இது என்ன கிடையாது, none of these தான், எதுவுமே கிடையாது. ரிஃப்ளெக்சிவும் வராது, சிமெட்ரிக். பிகாஸ் நல்லா கவனிய, 2 ஸ்கொயர் என்ன 4, அப்ப 4 ஸ்கொயர் ரூட் தான் 2. So it is not 2 ஸ்கொயர் என்ன 4. And listen here, 2 cannot be a square of 2. 3 cannot be a square of 3. Therefore என்னவா இருக்க முடியாது, ரிஃப்ளெக்சிவா இருக்க முடியாது, சிமெட்ரிக்காவும் இருக்க முடியாது. If 2 is the square of 4, then 4 will be the square root of 2. புரிஞ்சுதா? Sorry, 2 will be the square root of 4. அதனால அது என்னவாவும் இருக்க முடியாது, சிமெட்ரிக். அதே போல என்னவா இருக்க முடியாது, ஏன் இருக்க முடியாது பார்த்துக்கோ. 2க்கு ஸ்கொயர் என்ன 4, 4க்கு ஸ்கொயர் என்ன 16. அண்ட் 2 16 கம்பேர் பண்ணும்போது 2 பவர் 4 தான் 16. It is not square. So it is not. Very good, very good. அடுத்தது அப்புறமா இதெல்லாம் சொல்லியாச்சு சார். A has 32 elements, B has 42 elements, A union B has 62 elements. The number of elements in what sir? A intersection B. என்ன சார் ஃபார்முலா தெரியுங்களா சார்? என்ன அப்படி சொல்லு. n of a சொல்லணும், வெறும் ஏன்னா என்ன செட்டு, n of a the cardinal number. So n of A union B is equal to what? N of A plus n of B. That's all. A union B மொத்தம் எத்தனை, சில பேர் என்ன பண்ணுவோம், இத்தத்துக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு திட்டு, இத்தத்துக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு போயிடுவா. So அப்ப n of A intersection B is n of A plus n of B minus n of A intersection. n of A எவ்வளவு 32, 42 minus 62 A union. ஆமாமா, here it should be union. என்ன சார் ஒரு வருது 74 minus 62. ரைட் சார். அடுத்தது 10வது சம் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் சார். என்ன சார் அர்த்தம்? இல்ல பாரு கம்பெனி, ஏன்றது என்ன, வாட் இஸ் ஏ? In a group of 20 children, in a group of 20 children, 8 drink tea but not coffee. புரிஞ்சுதா சார்? பார்த்துக்கிட்டு கம்பெனி, செட் ஏ இது செட் பி. செட் ஏன்றது என்ன, காஃபியா? செட் ஏன்றது காஃபி, செட் ஏன்றது காஃபி இல்லம்மா. நான் வந்து செட் ஏன்றதை நான் காஃபியா எடுத்துக்கிறேன், செட் பிய என்ன பண்றேன், டீயா எடுத்துக்கிறேன். அது கன்வீனியன்ட். இப்ப நான் கணக்குல என்ன கொடுத்துருக்கான் பாரு, 8 பேர் வந்து என்ன சார் பண்றாங்க, they drink டீ. அப்ப இதான் இந்த இடத்துல உருவாவா, புரிஞ்சுதா? அதுக்கப்புறமா என்ன கொடுத்துருக்கா பாரு, 13 like tea. 13 like டீன்னா இந்த இடத்துல 5 பேர், புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதா? அப்புறம் கணக்குல என்ன கேட்டிருக்கான், the number of children who drink coffee but not tea. அப்ப இது அப்பதான் எல்லாத்தையும் கூட்டினா என்ன வருது 20. So the number of children who take what, coffee but not tea. But coffee எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கிறது 12, டீ எத்தனை பேருக்கு பிடிக்கிறது 30. சார் அது வரைக்கும் இருக்கட்டும். அப்புறமா சார் அந்த பவர் செட்டை பத்தி சொல்லலான்னு. பவர் செட்னா என்ன சார் அர்த்தம்? பவர் செட்னா என்ன அர்த்தம்? பவர் செட் is a set which contains all those subsets as its elements.
If A is a number is a set, if A is a set, sir, power set is P of A. Power set is denoted by the symbol P of A. Power set is a set that contains all those subsets as its elements. Power set of A is a set that contains all those subsets of A as its elements. என்ன சொல்றான்னா கவனிச்சுக்கோ. Supposing if A contains two elements, power set will contain 2 power 2 elements. These 2 square elements. If X contains 3 elements, power set of X, power set of X is P of X, will contain 2 power 3 elements. Generalize பண்ணிக்கோ. If the set A contains M elements, power set which is P of A contains 2 power M elements. Power set na என்னன்னு தெரியணும். Power set of a set A is a set that contains all those subsets of A as its elements. Power setல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்? செட் A னுடைய சப்செட் சார். பவர் செட்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்லாம் எப்படி சார் இருக்கும்? செட் A னுடைய அதான் நம்ம P of A ன்னு சொல்லுவோம். இல்ல சார், அது வெரிக்க இருக்கட்டும் சார். இன்னைக்கு tomorrow I will tell you. நான் tomorrow evening சொல்லிடுறேன். நாளைக்கு சனிக்கிழமை எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் நான் எங்கேயா போனோமான்றது தான் தெரியல. எங்காச்சும் மாமியார் நான் சொல்லிடுறேன். மொத்தமா சார் ரெக்கார்டிங் எண்ட் பண்ணல சார். ரெக்கார்டு எண்டிங் பண்ணீங்களா? சார் இவாளுக்கு கான்செப்ட் இந்த சொல்லி கொடுத்தார். பட் ஒரு அவுட்லைன் example exercise